వెల్కమ్ టు ఏబీ ట్యూటోరియల్. ఇక మనం ఈరోజు వచ్చేవాటికి ఎన్విరాన్మెంట్ స్టడీస్కి సంబంధించి గతంలో ప్రీవియస్ వీడియోస్ అయితే మనం చేయడం జరిగింది. వాటికి కంటిన్యూస్గా ఇంకో వీడియో అయితే చేయడం జరుగుతుందన్నమాట. సో ఇక్కడ వచ్చేవాటికి మనం ఎన్విరాన్మెంట్ స్టడీస్కి సంబంధించి మ్యాక్సిమం 2 to 3 బిట్స్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో. మనకి ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి యొక్క గ్రూప్స్కి సంబంధించి తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించి రీసెంట్గా రిలీజ్ అయినటువంటి నోటిఫికేషన్స్ కానివ్వండి, మనకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి సంబంధించి ఆర్ఆర్బీ, ఎన్టీపీసీ, గ్రూప్ డి, అదేవిధంగా ఎస్ఎస్సి, బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్లో ప్రతి ఎగ్జామ్లో కూడా మనం ఈ యొక్క బిట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట. కన్ఫామ్గా ఒక బిట్ నుంచి వస్తుందన్నమాట. ఇక మనకి ఈ యొక్క వీడియోలోకి ముందుగా వెళ్ళే ముందు ఎవరైనా ఇంకా ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ముందుగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీరు ఈ యొక్క ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే అందరికంటే ముందుగా ఈ యొక్క వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయన్నమాట. సో which is or have been provided for the Wildlife Protection Act 1972? Answer: National Parks, Wildlife Sanctuaries. Next, fly ash is an environmental pollutant produced by. Answer: thermal power plant. Next, Project Elephant was launched in which year? Answer: 1992. Next, the solid waste is also known as. Answer: sludge. Next, substances that are broken down by biological process are said to be. Answer: biodegradable. Next, Environmental Protection Act established in which year? Answer: 1986. Next, what does BOD5 refers to? Answer: biochemical oxygen demand in 5 days. Next, Gulf of Mannar is a marine biosphere reserve located in which state? Answer: Tamil Nadu. Next, the concept of biodiversity hotspots was given by. Answer: Norman Myers. Next, when did India accept Montreal Protocol? Answer: 1992. Next, example of ex-situ conservation. Answer: zoo. Next, the International Union for Conservation of Dash is the foremost authority of threatened species. Answer: nature. Next, Greenpeace is an important environmental organization established in 1971. Headquarters of Greenpeace is. Answer: Amsterdam. Next, Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer was opened for signature on 16th September. Which year? 1987. Next, the IUCN Red List of threatened species is the world most comprehensive inventory of the global conservation status of biological species found in. Answer: 1964. Next, UN Climate Change Conference COP25 was held at. Answer: Madrid. Next, when did the Montreal Protocol came into force? Answer: 1989. Next, which wildlife conservation project was launched in 2020? Answer: Project Dolphin. Next, Kyoto Protocol is the UNFCCC aimed at fighting global warming, which was adopted in Kyoto, Japan, 1997. Next, World Life Fund for Nature (WWF) was established in 1961. Headquarters of World Wide Fund. Answer: Switzerland. Next, Montreal Protocol is an international treaty designed to. Answer: protect the ozone layer. Next, for the conservation on biological diversity, which protocol was adopted? Answer: the
Cartagena Protocol. Next, Achanak Amarkantak is an UNESCO Biosphere Reserve of India, which is located in which state? Answer, Chhattisgarh. Next, air pollution level is considered to be moderate if air quality index between. Answer, 51 to 100 decibels. Next, Minimator diseases is caused by pollution of water by. Answer, mercury. Next, spraying of DDT on crops causes pollution of. Answer, soil and water. Next, Chernobyl disaster is the result of pollution by. Answer, radioactive waste. Next, in nitrogen cycle, soil nitrates are transferred into free nitrogen by. Answer, denitrifying bacteria. Next, in which year Forest Conservation Act was passed? Answer, 1980. Next, branch of biology which is concerned with the interrelationship between plants and animals is called. Answer, ecology. Next, the two components of an ecosystem are. Answer, biotic and abiotic. Next, moving freshwater ecosystem is called. Answer, lotic. Next, the largest number of tiger reserves are located in which state in India? Answer, Madhya Pradesh. సో ఇవండి ఈరోజు మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ స్టడీస్కి సంబంధించినటువంటి ఇంకొక వీడియో. సో ఇంకొక వీడియోతో నెక్స్ట్ రేపటి వీడియోతో కలుద్దాం. సో ఇలాంటి మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం ఈ యొక్క ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.